మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో సొరకాయ రోటి పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎండుమిరపకాయలు ఫ్రై చేసుకున్న ఇదే ఆయిల్లో టమాటాలు వేసుకోవాలి. టమాటాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత సొరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. సొరకాయ కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత పసుపు వేసుకోవాలి. రోట్లో ఫ్రై చేసుకున్న ఎండుమిరపకాయలు వేసి నూరుకోవాలి. ఎండుమిరపకాయలు మెత్తగా దంచుకున్న తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు, చింతపండు వేసుకోవాలి. వెల్లుల్లిపాయ, చింతపండు వేసిన తర్వాత టమాటో ముక్కలు వేసుకోవాలి. టమాటా ముక్కలు నూరుకున్న తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసిన సొరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
సొరకాయ ముక్కల్లో ఉప్పు వేసుకోవాలి. కారం ఉంది కొద్దిగా. 2 మిరపకాయలు వేసిన. పచ్చడి తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత తాలింపు గింజలు, వెల్లుల్లిపాయలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. తాలింపు ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా నూరుకున్న సొరకాయ పచ్చడి వేసుకోవాలి. రుచికరమైన సొరకాయ రోటి పచ్చడి రెడీ. ఈ వంట మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.